Yasodhanandana Vraja Janarandana Yasodhanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachat Yamuna Tira Vanachat Yamuna Tira Vanachat Yamuna Tira Vanachat Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Yasodhanandana Vraja Janarandana Yasodhanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachat Yamuna Tira Vanachat Yamuna Tira Vanachat Yamuna Tira Vanachat Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jayo Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Jaya Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Chandra Jaya Gora Sundar Jaya Nitai Chandra Jaya Gora Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jam Bisupad Pramsa Pribraj Kacharya Astotra Sachi Simat His Divine Grace Ila Abhay Charanad Avinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Pavista Ong Visnupad Pramsa Pribraj Kacharya Astotra Sachi Simat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Nantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai Sisi Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Brajabhumi Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Sinavadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai
Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sankirtan Yagya ki jai. Samaveda Bhaktabinda ki jai, Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Goswami Manim Prabhupada Sahitam Yapakasha Bhatira Patanaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine. Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, The Creation of the Fourth Order, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, and text 59. Читаем четвертую песню Шримад Бхагаватам, которая называется «Четвертый этап творения», 24 главу, под названием «Песнь, пропетая Господом Шивой», 59 текст. Na yasya chitang bahir artha vibramam. Есья читам бахир артха випхрамам. Everybody please repeat. Пожалуйста, Okay? все читайте. This is part of our sadhana. When we recite the Srimad Bhagavatam every day, it purifies our heart. Произнесение вслух текстов на санскрите из Шримад Бхагаватам является частью нашей садханы. Эта часть садханы очищает наше сердце. Hearing from Sukadev Goswami is the topmost sadhana. Мы слушаем послание из уст Шукадева Госвами, а это самая высочайшая садхана. Nayasya chitang bahir artha vibramam. Наесья читам бахир артха випхрамам. Tabo guhayam cha vishudam avishat. Тамо гухаям ча вишудхам авишат. Yad bhakti yoganugrahitam anjasa. Яд бхакти йогану грихитам анджаса. Munir bichastinanu tatrate gati. Мунир вичаште нанутатрате гатим. Nayasya chitang bahir artha vibramam. Наясья читам бахир артха випхрамам. Tamo guhayam cha vishudang avishat. Тамо гухаям ча вишудхам авишат. Yad bhakti yoga nigrihitam anjasa. Яд бхакти йогану грихитам анджаса. Munir vichastinanu tatrate gati. Мунир вичаште нанутатрате гатим. Nayasya chitang bahir artha vibramam. Наясья читам бахир артха випхрамам. Tamo guhayam cha vishudang avishat. Тамо гухаям ча вишудхам авишат. Yad bhakti yoga nugrihitam anjasa. Яд бхакти йогану грихитам анджаса. Munir vichastinanu tatrate gati. Мунир вичаште нанутатрате гатим. Somebody else? Пожалуйста. Nayasya chitang bahir artha vibramam. Tamo guhayam cha vishudam avishat. Yad bhakti yoga nugrihitam anjasa.
Munir vichaste nanutatrate gatim. Nayasya chitam bahir artha vibramam. Тамо гухаям ча вишудхам авишат. Яд бхакти йоганугрихитам анджаса. Munir vichaste nanutatrate gatim. Somebody else? Еще кто-нибудь? Nayasya chitam bahir artha vibramam. Тамо гухаям ча вишудхам авишат. Yad bhakti yoganugrihitam anjasa. Munir vichaste nanutatrate gatim. You want to try? Хотите попробовать? Nayasya chitam bahir artha vibramam. Nayasya chitam bahir artha vibramam. Tamu guhayam cha vishudham avishat. Tamo guhayam cha vishudham avishat. Yad bhakti yogam hurvitam anjasya. Yad bhakti yoganugrihitam anjasa. Munir vichaste nanutatrate gatim. Munir vichaste nanutatrate gatim. Jai. This actually the slokas from the Bhagavatam is no lesser than the holy names of the Supreme Lord. Тексты на санскрите из Шримад Бхагаватам обладают не меньшим могуществом, чем святое имя Господа. The Bhagavatam is none different than Lord Krishna. Шримад Бхагаватам не отличен от Господа Кришны. They're Vani. Это вани, то есть наставление. They're instructions coming from the Supreme Lord. Наставления, которые исходят от Верховного Господа. None different than the Supreme Lord. И эти наставления не отличны от самого Верховного Господа. It's a book Bhagavat. То есть это книга Бхагавата. Yes, Vani Bhagavat. Это Вани Бхагавата. Word for word meaning Пословный перевод. На. Never. Никогда. Yasya. Если. Whose. Чье. Chitam. Читам. Heart. Сердце. Bahi. Бахи. External. Внешний. Artha. Арта. Interest. Интерес. Vibramam. Випрамам. Bewildered. Сбитый с толку. Tama. Тамага. Darkness. Тьма. Guhayam. Гухаям. In the hole. В дыру. Cha. Ча. Также. Also. Vishudam. Шуда. Purified. Очищенный. Abhishat. Вишат. Entered. Вошел. Yat. Яд. That. Того. Bhakti Yoga. Бхакти-йога. Devotional service. Преданное служение. Anugrihitam. Анухрихитам. Being favored by. Пользуясь благосклонностью. Anjasha. Анджаса. Happily. Счастливо. Munihi. Мунихи. The thoughtful. Обладающий знанием. Vichaste. Вичаште. Sees. Видит. Nanu. Нану. However. Однако. Tatra. Татра. There. Там. Te. Те. Your. Твои. Gatim. Гатим. Activities. Деяния. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды, Бхактивиданты, Свами Шрила Прабхупады Киджай. The devotee whose heart has been completely cleansed by the process of devotional service and who is favored by Bhakti Devi does not become bewildered by the external energy, which is just like a dark well. Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу,
не способны ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхакти-деви. Being completely cleansed of all material contamination in this way, a devotee is able to understand very happily your name, fame, form, activities, etc. Полностью очистившись от материальной скверны, преданные радостно постигают Твое имя, величие, форму, деяния и прочее. Om Agyanam Timirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurung Vaishnavamsya Sirupam Sagrajatan Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaniswari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kipasindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, very wonderful to see you all this morning for the Bhagavatam class. Прежде всего хочу сказать, что очень радостно всех вас сейчас видеть здесь на лекции по Бхагаватам. And I hope that you are also reading Bhagavatam every day at home. Я надеюсь также, что вы дома тоже Бхагаватам каждый день читаете. Just like what we do here at the temple. Точно так же, как мы читаем Бхагаватам каждый день в храме. Nityam Bhagavate Sevaya. Это называется Нитья Бхагавата Севая. That means continuous reading Srimad Bhagavatam is like part of the medicine. То есть это непрерывное изучение, непрерывное чтение Шримад Бхагаватам, и это является частью нашего лечебного процесса излечения, через который мы Medicine to not be affected in Kali Yuga by the modes of material nature. И эффект этого лекарства, этого лечения заключается в том, что в Кали-югу гуны материальной природы на нас не будут оказывать влияние. And whenever you read Bhagavatam, you associate with Sukadev Goswami and the disciplic succession and Srila Prabhupada. Всякий раз, когда мы читаем и изучаем Шримад Бхагаватам, мы общаемся с Шукадевой Госвами, с представителями цепи ученической преемственности, со Шрилой Прабхупадой. Purport. Комментарий. As stated in the Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Text 25, Satat prasangang mama virya sambido bhavanti hritkarna rasaya nakata Tajjo sanat asu apabargavatmani shradaratir bhaktir anukramishati. Simply by the association of pure devotees, one can understand the transcendental name, fame, quality, and activities of the Supreme Personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам текст 3.25.25 сказано: просто общаясь с чистыми преданными, человек постигает трансцендентное имя, величие, качество и деяния Верховной Личности Бога. This is from the teachings of Lord Kapila. Этот текст относится к
той части Бхагаватам, где Господь Капиладев дает наставление своей матери It Девахути. explains here how the process of advancing in Krishna consciousness. Там он ей объясняет, как происходит духовное развитие в сознании Кришны. First is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who are engaged in devotional service. Все начинается с того, что человек должен стремиться к общению с теми, кто находится в сознании Кришны и занят преданным служением. And one cannot make advancement without association of devotees. Без общения с преданными никто не может духовно развиваться. Which means that it is the other way around also, that one should avoid the association of non-devotees. И наоборот, общение с непреданными нужно избегать. The devotees of the Lord, they are pure that they understand the nature of the Supreme Absolute Truth. Преданные Господа настолько чисты, что понимают природу Верховной Абсолютной Истины. Therefore, to associate with them, Prabhupada says, birds of the same feather mixed together. Именно поэтому Шрила Прабхупада относительно общения с преданными говорил, птицы одного пера собираются вместе. In English, the English saying is, birds of the same feather flocks together, but Prabhupada used birds of the same feather mixed together. It's the same, but the kind of words that he used, mixed together. То есть Шрила Прабхупада здесь меняет одно слово. Есть изначально английская поговорка, это смысл в том, что птицы собираются вместе, и он заменяет это на общаются вместе, но суть не в этом. So, yes, in order for one to advance in Krishna consciousness and develop unalloyed loving devotion towards the Supreme Lord, one needs to associate to those devotees who are free from all of this influence of material energy. Преданному человеку нужно общаться с теми, кто свободен от каких бы то ни было влияний со стороны материальной энергии, если он хочет развить в себе беспримесную любовную преданность по отношению к Верховному Господу. It is a very difficult subject matter to understand Krishna consciousness. Очень сложно понять сознание Кришны. Even though it is our original nature to be Krishna conscious. Несмотря на то, что сознание Кришны является нашей изначальной природой. But because we've been covered up by the modes of material nature, namely mode of goodness, passion, and ignorance, since time immemorial, we become covered up, and it's very difficult for us to understand this unless we associate with the devotees of the Supreme Lord. Но поскольку эта природа наша изначальная с незапамятных времен покрыта тремя гунами материальной природы, то есть невежеством, страстью и благостью, по этой причине очень сложно понять эту тему, пока мы наконец не получим общение с чистыми беспримесными преданными. Simply by association with the pure devotees of the Supreme Lord, our loving relationship with the Supreme Lord will be invoked. Наши изначальные любовные отношения в преданности, отношения служения с Верховным Господом возродятся, пробудятся. Достаточно нам лишь общаться с чистыми преданными. Most of us are under the modes of passion and ignorance. Большинство из нас находится под влиянием гун невежества и страсти. And therefore it's very difficult to understand the subject matter. И поэтому тему эту понять очень сложно. If you want to understand the subject matter easily, clearly, and apply it to your everyday life, then we should associate with those devotees who practice the process of devotional service in their whole life every day. Если мы хотим, чтобы у нас легко получилось приобрести ясное понимание того, что такое сознание Кришны, нам нужно общаться с теми преданными, кто живет сознанием Кришны, кто практикует сознание Кришны каждый день, изо дня в день. There is no other way how to understand this process except
by association with the devotees of the Supreme Lord. Никакого иного способа понять, что такое сознание Кришны, кроме как общаться с преданными Верховного Господа, не существует. If one wants to go back home, back to Godhead, then one must associate with the devotees. Если человеку хочется вернуться назад домой к Богу, он должен общаться с преданными. And association means hearing from them. А общаться означает слушать их. How do you know who is a pure devotee? Как определить, кто чистый преданный? Does he have a long beard, Каковы его long признаки? hair, Может быть, matted hair, у него длинная борода или длинные спутавшиеся волосы? or wearing a saffron, Или red cloth? Или, может быть, он надевает шафрановые или красные одежды? Looking very skinny because of tapasya. И по причине того, что он подвергает себя аскезам, выглядит очень аскетично, исхудал, худой весь. Or having a tilak, Тилака на лбу, or having a kantimala. химала. Is that the description of a pure devotee? Таково ли описание чистого преданного? Да или нет? No. Нет. Pure devotee means through action and through their speech, how they speak, and through how they act. It's like Arjuna asked Lord Krishna, what is a symptom of a realized soul? How does he speak? How does he walk? How does he perform his activities? Что касается чистых преданных, то чистота преданности проявляется в поступках человека и в его словах. Точно так же, как в Бхагавад-гите Арджуна задает Кришне вопрос: как узнать, что перед тобой находится осознавшая себя душа? Как такой человек ходит, что он говорит, каковы его внешние проявления? Just like in India, there are many so-called sadhus who are very expert in reciting the Srimad Bhagavatam. В Индии есть много так называемых саду, которые опытны в том, чтобы читать Бхагаватам. Because they themselves are not free from lust, anger, and greed, so even if they expertly reciting Srimad Bhagavatam, explaining it nicely, but because they don't practice and they still have full of lusty desires, as Prabhupada says, then the listeners, they don't have a change of heart. Эти так называемые саду не свободны от гнева, вожделения и жадности, поэтому они могут искусно произносить шлоки из Шримад Бхагаватам и мастерски объяснять их, но поскольку сердца их полны вожделения, у слушателей не происходит от этого чтения Бхагаватам, от этого слушания Бхагаватам никакой перемены в сердце. And it becomes like a means of livelihood to recite this Bhagavat Katha, Bhagavat Sapta. Это Бхагавата Катха или Бхагавата Саптаха становится для этих так называемых саду источником средств к существованию. They will recite the whole Srimad Bhagavatam in 7 days, like Sukadev Goswami. Подобно Шукадеве Госвами, они могут за 7 дней прочитать весь Шримад Бхагаватам. This is not the process. Но процесс не таков. And instead, one's heart becomes purified, then one increases one's lusty desires. В результате такой Бхагавата Саптахи у слушателей вместо того, чтобы произошло у них очищение в сердце, наоборот, вожделение в сердце только усиливается. Reciting Srimad Bhagavatam should not be one's way means of livelihood. То есть чтение Шримад Бхагаватам не должно становиться источником средств к существованию, не должно становиться профессиональной It деятельностью. becomes like an occupation for others, because then they will memorize Bhagavatam and they will do many kathas in different places all over the world. Sometimes they will even do kathas on a boat, cruise ship. То есть это не должно становиться профессией, не должно быть так, что человек взял, запомнил эти тексты, потом начал ездить по всему миру и проводить эту Бхагавата Саптаху, в том числе
Бывает так, что ее иногда проводят на теплоходе. And instead of purifying one's heart, the lusty desires increases because the Bhagavat reciter he is not following what the Bhagavat says. И поскольку такой чтец Бхагаватам не следует тому, о чем говорится в Бхагаватам, в результате такой Бхагавата Саптахи у слушателей сердце не очищается, а наоборот увеличиваются в их сердцах похотливые желания. But when you hear a pure devotee of the Supreme Lord, when he explains the Bhagavat or when he chants the Hare Krishna Maha Mantra, your heart becomes purified. Сердце становится чистым, когда мы слышим Шримад Бхагаватам и пение Харе Кришна Махамантры из уст чистого преданного. You clearly understand your position as a servant of the Supreme Lord, and Krishna is a Supreme Master. Благодаря этому слушанию у слушателя возникает ясное понимание того, что он слуга Верховного Господа, вечный слуга, а Верховный Господь его вечный господин. Sri Chaitanya Mahaprabhu has repeatedly said, Sadhu Sangha Sarva Sastrikai Labha Matra Sadhu Sange Sarva Siddhi Hai. Simply by associating with a pure devotee, one becomes wonderfully advanced in Krishna consciousness. Шри Чайтанья Махапрабху повторял: Садусанга, Сарва Шастрикая, Лава Матра Садусанги, Сарва Сидхигая. Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадья Лила, текст 22.54. Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом обретает сознание Кришны. Sadhu Sangha, or association with a devotee, means always engaging in Krishna consciousness by chanting the Hare Krishna mantra and by acting for Krishna. Общаться с преданным, садусанга, значит всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять мантру Хари Кришна и служить Господу. Specifically, chanting the Hare Krishna mantra purifies one, and this chanting is therefore recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Преданный очищается прежде всего благодаря повторению мантры Хари Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал постоянно повторять эту мантру. Chetudarpanam Arjanam. By chanting the names of Krishna, the mirror of the heart is cleansed and the devotee loses interest in everything external. Четадарпана Марджанам. Когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается, и он утрачивает интерес ко всему внешнему. When one is influenced by the external energy of the Lord, his heart is impure. У того, кто находится под влиянием внешней энергии Господа, сердце осквернено. So yes, the sadhu sangha means association with devotees. То есть да, садусанга — это общение с преданными. So when we hear the Bhagavatam, like right now, this is also association. И сейчас мы сидим, слушаем Бхагаватам, это тоже общение. When we go out and Harinam street chanting, that is also association Или, of the допустим, devotees. мы выходим на улицу с Харинамой, это тоже общение между преданными. Thus association amongst the devotees, and also we give our association to non-devotees. То есть это общение между нами, которые вышли на Харинаму. И это также, эта ситуация также и о том, что мы даем непреданным свое общение во время Харинамы. To the degree that we are pure in our chanting, to the degree that we purify also the public in general who hears the transcendental sound vibration of the Hare Krishna Maha Mantra. До той степени, до которой наше воспевание чистое, до этой степени мы своим пением очищаем тех, кто слышит на Харинаме воспевание святого имени, проходя мимо по улице. That is like a transcendental trickery. То есть получается вот такой трансцендентный обман. Whether they like it or not, it still applies and purifies their hearts. Смысл в том, что нравится проходящим мимо пение наше или не нравится, а сердце у них все равно меняется. Sometimes they appreciate what we're doing, sometimes they don't appreciate what we're doing. Иногда они ценят то, что мы пытаемся делать, иногда не ценят. Some of them will be dancing with us. Кто-то решает потанцевать вместе с нами. And some will say, you crazy Hare Krishnas.
А кто-то машет рукой, говорит, опять эти кришнаиты сумасшедшие. They don't know that the sound vibration is so powerful that it penetrates within their hearts. Но они не знают, что звуковая вибрация Харе Кришна Махамантры могущественная, и что она проникает вглубь сердца. Millions of lifetimes of fruitive activities, sinful reactions is being washed away by hearing the transcendental sound vibration. Стоит им услышать эту трансцендентную звуковую вибрацию, и тут же последствия за грехи, совершенные им в прошлом в течение миллионов жизней, все эти последствия смываются из их And therefore, сердец. Lord Chaitanya Mahaprabhu recommends this. This is the easiest, simplest, most practical way in the age of Kali. Именно поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и рекомендует этот процесс воспевания святого имени, который в век Кали является самым могущественным, самым естественным и самым простым. Yeah, in the age of Kali is so degraded that people is very difficult to reawaken their Krishna consciousness. Люди в век Кали настолько деградировали, что очень сложно пробудить в них сознание Кришны. So sinful. Настолько они греховные. There is no truthfulness in Kali Yuga, no tapasya, Нет no austerity or penance, Нет правдивости в Кали-югу, нет аскетизма. no good behavior. Никакого хорошего поведения нет в Кали-югу. People everywhere are addicted to asadachar, that means improper behavior. Все вокруг привязаны к асад-ачару, то есть к тому, чтобы вести себя недостойно. Illicit sex, Речь идет о незаконном сексе, например, pornography, о порнографии, drinking alcohol, об употреблении алкоголя, taking drugs, об употреблении наркотиков. eating, sleeping, defending, mating. То есть вот эти 4 вида деятельности: сон, еда, совокупление и оборона. They're all foolish, murkha. И все они глупцы, муркха. And manda buddhi, their intelligence is impure. И также они манда будхи, что означает их разум осквернен. And they have no manda bhagya, good fortune. А манда бхагья, то есть удача, их обходит стороной. Yes, it says everyone is unfortunate. Манда бхагья означает удача обходит их стороной, они неудачливые. People are suffering, they're afflicted with so many kinds of disease. Люди страдают и претерпевают множество различных заболеваний. There is no Krishna Katha. Никакой Кришна-катхи у них нет. And it says even the so-called sadhus or pseudo-sadhus are engaged in sinful activity, running after women and wealth. И говорится, что даже так называемые саду, которые на самом деле не саду, и те стремятся к богатству и ухлёстывают за женщинами. The householders in the grihasta or griha household, women dominates men. This is a sign of Kali Yuga. Excuse me? Women dominates the men. Признаком Кали-юги является также то, что женщины подчиняют мужчин своей власти. Almost everyone is greedy, Практически в сердце каждого живет жадность, only endeavoring to acquire more and more money. и стремление приобрести и заработать все больше и больше денег. To acquire the sense objects of pleasure. Для того, чтобы доступ к объектам чувств, к объектам чувственных удовольствий им открылся. Fighting and quarreling is almost prevalent everywhere. A little bit of misunderstanding, there'll be fighting and shooting. Достаточно лишь небольшого недопонимания, взаимонедопонимания, и тут же происходит сражение, выяснение отношений, стрельба. So these are some of the signs of Kali Yuga. Вот таковы некоторые из признаков Кали-юги. And there is no hope except if they have the association of the devotees. И никакой надежды у этих людей нету, пока они не получили общение с чистыми преданными. Even after performing heaps and heaps of pious activities, it will not free them from the cycle of repeated birth and death. What to say of attaining love of God? Они могут совершить очень много благочестивой деятельности, но
она не освободит их из круговорота повторяющихся рождений и смертей, что уж говорить о том, чтобы они обрели благодаря этому любовь к Богу. Chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is the only way how they can become purified, and similarly by hearing Srimad Bhagavatam from the pure devotees of the Supreme Lord. Воспевание святого имени – это единственная возможность для них очистить свое сердце, и точно такой же результат дает слушание Шримад Бхагаватам из уст чистого преданного. When one is influenced by the external energy of the Lord, his heart is impure. When one's heart is not pure, he cannot see how things are related to the Supreme Personality of Godhead. Продолжаем читать комментарий. У того, кто находится под влиянием внешней энергии Господа, сердце осквернено, а когда сердце осквернено, человек не способен видеть, что все в этом мире связано с Верховной Личностью Бога. So yes, purification of the heart is a must to attain love of God. То есть для того, чтобы обрести любовь к Богу, необходимо очистить сердце. Without the heart being pure, we will not be able to see everything in proper perspective. Если сердце нечисто, тогда мы не сможем правильно воспринять окружающую нас реальность. We'll not be able to understand who is Krishna and who we are. Мы не сможем понять ни кто такой Кришна, ни кто такие мы. So this process is the cleansing of the heart. Вот такой This Krishna consciousness process is cleansing of the heart. Вот такой процесс у нас в сознании Кришны, процесс очищения сердца. And starts from chanting the Hare Krishna Maha Mantra and hearing the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Следование этому процессу начинается с повторения Харе Кришна Махамантры и чтения и слушания Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Idam hi Vishvang Bhagavan Ivetara. Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 5, Text 20. He whose heart is purified can see the whole cosmic manifestation is but the Supreme Personality of Godhead. But he whose heart is contaminated sees things differently. Идам Хивишвам Бхагаван и Ветарага. Шримад Бхагаватам 1.5.20. Человек с чистым сердцем видит, что весь материальный космос не что иное, как Верховная Личность Бога. Но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому. Therefore, by satsanga, or association with devotees, one becomes perfectly pure in heart. Таким образом, благодаря сатсанге, общению с преданными, сердце человека полностью очищается. One who is pure in heart is never attracted by the external energy, which urges the individual soul to try to dominate material nature. Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии, которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над материальной природой. The pure devotee, the pure heart of a devotee is never disturbed when he executes devotional service in the form of hearing, chanting, remembering, etc. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя святые имена и повествование о Господе, думая о нем и так далее. Yeah, this is one of the qualities of a pure devotee. He is equiposed. He is not disturbed by external things. То есть это один из признаков чистого преданного. Он равным образом ко всем относится, и ничто его не приводит в беспокойство. He is very well situated and no one can budge him. Никто не может его потревожить, он утвердился в этом процессе. Because he is not attracted by the external energy. Потому что внешняя энергия его не привлекает. And he's not trying to dominate or become lord of everything. Он не пытается быть повелителем всего на свете, не пытается подчинить себе кого бы то ни было. He is peaceful, he is shanti. Он спокоен и умиротворен. Shanti inside and outside. Шанти, то есть спокойствие у него и внутри, и вовне. In all, there are 9 processes one can follow in the execution of devotional service. Преданное служение включает в себя 9 основных видов деятельности. In any case, a pure-hearted devotee is never disturbed.
Но каким бы из них ни занимался преданный, имеющий чистое сердце, он никогда не испытывает беспокойства. The Bhakti Yoga process must be carried out by avoiding the 10 offenses one can commit while chanting the Maha Mantra, and the 64 offenses one can commit while worshipping the deity. Занимаясь бхакти-йогой, необходимо избегать 10 оскорблений святого имени и 64 оскорблений, которые можно нанести в процессе поклонения божеству. So there are do's and don'ts in executing devotional service. То есть в практике преданного служения существуют предписания и запреты. And these are the don'ts. И вот это запреты. While chanting the holy name of the Lord, one must avoid all of these 10 offenses in order to quickly achieve the desired success, which is Krishna Prema. Для того, чтобы достичь Кришна-према, то есть желаемого результата, преданный во время воспевания святых имен должен старательно избегать всех 10 оскорблений святого имени. In the beginning stage, the neophyte devotee should follow this. На начальных этапах духовной жизни преданный неофит должен следовать этим правилам. And as one makes progress in Krishna consciousness, and even in the purified stage, automatically the pure devotee follow these 10 offenses to be avoided. Дальше происходит последующее духовное развитие, и когда преданный достигает высоких уровней преданности, все равно он продолжает следовать этим правилам, но уже естественным образом. He doesn't have to endeavor that much. То есть ему не так уж много усилий нужно прикладывать для того, чтобы следовать этому. The practice of devotional service comes like spontaneous, automatically. Практика преданного служения совершается таким преданным естественным образом, спонтанно. It's not because one attains pure devotional service, he can break all of these rules and regulations. А не так, что если достиг уровня чистого преданного служения, то уже можно нарушать все предписания и запреты. He follows this without any extra endeavor. Такой чистый преданный всему следует, и при этом никакие особые усилия с его стороны тут не требуются. Just like when we chant the holy name of the Lord, we should avoid to commit these 10 offenses. So similarly, there are also mentions here, and it mentions actually in the Nectar of Devotion, the summary study of Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Prabhupada enumerates there the 64 items also which must be avoided while performing deity worship. В нектаре преданности, то есть в Бхакти Расамрита Синху, которая была изложена Шрилой Рупа Госвами, которая была изложена Шрилой Прабхупадой в формате книги «Нектар преданности», перечислены 10 оскорблений святого имени, которые мы должны избегать во время повторения джапы, и также перечислены 64 оскорбления, которые мы должны избегать совершать во время поклонения божеству. Just like anyone who enters the temple room, that is already also part of deity worship. Например, человек заходит в храмовую комнату, и это уже часть его поклонения божеству. Yeah, it says there, just few examples, one should bow down before the deities. И один из примеров таких предписаний, человек должен приносить поклоны божеству. One should not talk unnecessary in front of the deities. Другое правило, в присутствии божеств перед божествами не нужно вести бессмысленные разговоры. One should not lie down in front of the deities. Также ложиться на пол перед божеством не нужно. Or one should not eat in front of the deities. Есть перед божествами нельзя. One should not fight in front of the deities. Драться с преданными при открытых божествах тоже One нельзя. should not shout in front of the deities. Кричать тоже не надо. What else? Yes. To glorify others. Yeah, one should not but we do it in front. Prabhupada. So, Prabhupada is special. okay, so what to do? There is some exemptions, but yes, we should not
worship. Just like we should not worship anybody in front of the deities. It's like when we do Tulsi Puja, the altars are closed. Также в присутствии божеств при открытом алтаре мы не должны совершать поклонение кому-то другому. Именно по этой причине, перед тем, как провести Туласи Пуджу, мы закрываем алтарь. Yes. Many things. You should read this in the Nectar of Devotion. В общем, есть много правил, и вам надо прочитать эти правила в Yeah, Нектаре one should not преданности. lie in front of the deities. Также лгать нельзя при божествах. One should not pass air in the temple room or in Испускать front of газы the нельзя deities. в храмовой комнате. So, yes, when a devotee strictly follows the rules and regulations, Bhakti Devi becomes very much satisfied with him, and at that time he is never disturbed by anything external. Продолжаем читать комментарий. Если преданный неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет удовольствие Бхакти Деви, и тогда никакие внешние воздействия не способны нарушить его покой. Bhakti Devi is the deity of Bhakti. Бхакти Деви – это божество Бхакти. It says that wherever there is Bhakti Devi, automatically Gyan and Vairagya is there. Говорится, что где присутствует Бхакти Деви, там тут же присутствуют гьяна и вайрагья. Knowledge and renunciation. Гьяна означает знание духовное, и вайрагья означает отречение. So this is one of the symptoms that one is attaining bhakti. То есть гьяна и вайрагья, духовное знание и отречение, являются признаками того, что человек обрел бхакти. You attain knowledge about the Supreme Absolute Truth, Tattva, and also you become renounced, you become detached from this material world. То есть наличие бхакти в человеке проявляется в том числе в том, что у него появляется таттва, то есть знание духовное, и появляется непривязанность, отречение по отношению к материальному миру. And I was reading that bhakti along with Gyan and Vairagya will be there as soon as one becomes as soon as he hears the holy name and also the Srimad Bhagavatam every day. И говорится, что и бхакти, и гьяна, и вайраги будут у нас, если мы каждый день будем повторять святое имя и читать и слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. That's why we mentioned earlier that just like here, we have this Srimad Bhagavatam every day, every morning. We recite, and also you recite, everyone recites. This actually increases our devotion. Именно поэтому я и говорю, что мы проводим здесь эти лекции по Бхагаватам каждое утро, и мы читаем эти шлоки на санскрите с Бхагаватам, и вы тоже повторяете, мы все вместе повторяем эти тексты, и благодаря этому наша преданность усиливается. Even if we recite half of the sloka, Это происходит даже если мы прочтем половину шлоки. Or 1/4 of the sloka. Или даже ее четверть. And as we are doing here in the mandir, similarly, the grihastas should also do it at their home. Точно так же, как мы читаем Бхагаватам здесь, в храме, грехастским семейным людям тоже нужно читать Шримад Бхагаватам If дома. the family members gather once a day and hear Srimad Bhagavatam, that creates an atmosphere whereby everyone becomes fully Krishna conscious. Если члены семьи каждый день собираются, читают вместе Бхагаватам, тогда в доме формируется атмосфера полного сознания Кришны. Very important part of sadhana. И это очень важная часть нашей садханы. A devotee is also called a muni. Преданных иногда называют муни. The word muni means thoughtful. Слово муни означает мыслитель. Like Narad Muni, Как, например, Нарада Муни. Durvasa Muni. Who else? There are many munis. В общем, много есть муни.
Muni means also yogi, Муни означает также йог, always thinking of Krishna. то есть тот, кто всегда думает о Кришне. Yoginam api sarvesam madgatenan taratmanam. He was always thinking of Krishna, he's a Muni and he's a yogi. То есть тот, кто всегда думает о Кришне, он одновременно и йог, и муни. A devotee is as thoughtful as a non-devotee is speculative. Преданный также склонен к размышлениям, как непреданный к спекулятивным рассуждениям. Yes, a devotee is thoughtful because he's always thinking for Krishna and about Krishna. Преданный склонен к размышлениям, потому что всегда думает о Кришне и всегда думает о Кришне и о том, что с ним связано. As mentioned in the Bhagavad Gita also, it was repeated twice that man mana bhavamad bhakto, always think of me. Об этом сам Господь Кришна дважды говорит в Бхагавад-гите в текстах, которые начинаются со строки «Ман мана бхава мад бхакто», то есть «всегда думай обо мне». And we have one main important reminder that we should be always thoughtful all the time, always remember Krishna and never forget him. И также существует правило, которое звучит «всегда нужно помнить о Кришне и никогда о нем не забывать». И нужно не забывать об этом правиле. It's automatic, no? If you always remember Krishna, then you will never forget him. И это естественным образом взаимосвязано. Если мы всегда помним о Кришне, то мы никогда о нем не забываем. And if you're not forgetting him, then that means you are always remembering him. А если мы никогда о нем не забываем, это означает, что мы всегда о нем помним. The non-devotee's speculation is impure, but a devotee's thoughts are pure. В отличие от спекулятивных рассуждений непреданных, мысли преданных всегда чисты. Yes. If you're always, that's why gambling, this is one of the prohibition. No gambling means no speculation. Именно поэтому один из регулирующих принципов – это запрет на азартные игры. Отказ от азартных игр – это отказ от спекуляций. Everything should be backed up by Guru, Sadhu and Shastra. Все должно быть у нас в жизни в соответствии с гуру, саду и шастрами. That means all of our thoughts and all of our actions. Это касается всех наших поступков и мыслей. Lord Kapila and Sukadev Goswami are also called Muni. Господа Капилу и Шукадеву Госвами тоже называют Муни. Like Vishvamitra Muni. Как, например, еще есть Вишвамитра Who else? Муни. Maitreya Muni. И Майтрея Муни. And Vyasadev is addressed as Mahamuni. А Вьясадеву величают Махамуни. A devotee is addressed as Muni or thoughtful when he purely understands the Supreme Personality of Godhead. Преданному присваивают титул Муни, мыслителя, если он очистился от материальной скверны и постиг верховную личность Бога. So all the pure devotees of the Lord are Munis. То есть все преданные Господа, чистые, являются Муни. They know and they purely understand the Supreme Personality of Godhead. Потому что они ясно знают, кто такой Верховный Господь. A Muni is always thinking of Krishna in thoughts. Is always speaking about Krishna, and his actions are always meant for Krishna's pleasure. Муни всегда думает о Кришне, всегда говорит о Кришне, и все его поступки направлены на удовлетворение Кришны. The conclusion is that when one's heart is purified by association of devotees and by the avoidance of the offenses committed when chanting and worshipping the Lord, the transcendental name, form, and activities of the Lord are revealed by the Lord. Итак, если человек общается с преданными и старается избегать оскорблений при повторении имени Господа и поклонении Божеству, его сердце очищается, и тогда Господь открывает ему свое трансцендентное имя, форму и деяние. Any question? Есть ли какие-нибудь вопросы? If that is Krishna, you can answer. Если вам Кришна звонит, то можете взять, принять звонок. Если вам Кришна звонит.
Must be Krishna. Наверное, это Кришна. Any questions? Есть ли вопросы? Yes, sir. Спасибо за лекцию. А как вот понять такое качество преданного, когда говорится, что он невозмутим, но при этом преданный он переживает, то есть, ну, он неравнодушен к людям? What should be our proper understanding of this quality of a devotee, that he is not disturbed? He is not disturbed, it is okay, but at the same time, it is not that he doesn't care about other people, right? No, it doesn't disturb me. I mean, there is a disturbance, but it's so minimal that you are not really like affected. It's like, let's say one of your family members left the body. Когда говорим про невозмутимость, имеется в виду, что беспокойства могут быть, но они настолько незначительные, что человек, что они не так уж сильно воздействуют на человека. Вот приведем, допустим, такой пример. Представим себе, что кто-нибудь из наших родственников оставил тело. It is very shocking, isn't it? И, конечно же, человек испытывает потрясение от этого. For the non-devotees, it is so shocking that it will disturb their it will disturb their mind. It will disturb them inside, and they will not be able to function for such a long time, having lost one of their family members. Непреданные испытывают от потери своих родственников такое сильное потрясение, что оно полностью захватывает их, и они толком жить не могут в течение достаточно длительного промежутка времени. Of course, for a devotee, if some member of his family members left the body, he can be also shocked. He can be also felt some separation, but he is dhira. He is a sober person. So he knows the difference between matter or body and spirit. So he knows that life continues on, and he will not be that much affected. А если у преданного оставить тело родственник, то, конечно, преданный может тоже испытать потрясение или испытать разлуку, но не так уж сильно он подвергнется этому воздействию, потому что он дхира, потому что он человек серьезный. И это означает, он понимает разницу между материей и духом и понимает, что эта душа продолжит свое существование в следующем теле. This is the difference. The devotee, he knows the permanent nature of the spirit soul, and everything material is temporary. It changes all the time, and therefore he is not bewildered by such a change. То есть вот в этом различие между преданным и непреданным. Преданный понимает временную природу всего материального и вечную природу духовной души, и поэтому все это происходящее, в том числе перемены, связанные с материей и материальными телами, не сбивают его с толку. It's like he's always prepared that whatever happens, this is Krishna's will. I cannot do anything about it. This is part of also my purification. И это означает, что преданный всегда готов. Он всегда готов. Он думает так, что бы ни происходило в будущем, сейчас или в будущем в моей жизни, все это план Кришны. Это план Кришны, замысел Кришны. Тут я сильно на что-либо повлиять не могу. Происходящее является частью очистительного процесса, через который я прохожу. Can you give an example? An example of what? Of being disturbed? Приведи, пожалуйста, пример беспокойства, о котором ты говоришь. У меня больше вопрос связан с тем, что вообще никаких беспокойств может, например, смерть родственника не вызывать. То есть это нормально или это какой-то перекос там, гьяна?
So, for example, if someone's relative left body, should I be worried that I'm not worried about this at all? Worried? Yes. Why will you be worried? What are you worried about your relative? А чего волноваться за It's родственника? gone. Они же ушел родственник. You cannot do anything about it. Мы с этим ничего поделать не можем. Continue your life. Continue to be a better devotee. Жизнь продолжается, продолжаем жить, продолжаем стараться стать еще лучшим преданным, чем являемся. Of course, you will miss your relative, Конечно, родственников будет не хватать, but that is temporary also. но это тоже дело временное. What is most important is that you become a devotee, then your relative also gets some credits. А что гораздо важнее, так это то, что вы стали преданным, и тогда родственник ваш тоже получит благо. Not just you, but the whole family gets some benefit. То есть не только вы благо обретете, но и вся семья тоже. Even if they're not devotees, they'll become devotees someday. Даже если они не преданные сейчас, все равно тогда в какой-то момент, в какой-то день они ими станут. By you being a devotee, Благодаря тому, что вы преданные. like Prahlad Maharaj. Как это было в жизни Прохлады Well, he was Махараджа. worried also about Hiranyakashipu. Прохлада Махарадж тоже беспокоился о судьбе Хираньякашипу. That's when Lord Nrsimhadev asked him for some benediction. He says, "Oh, please forgive my father. I wish him also to be relieved from the cycle of repeated birth and death. I wish him to be liberated as well." И когда Господь Нрисимхадев спросил Прохладу Махараджа, хочет ли он получить от него какое-нибудь благословение, Прохлада Махарадж сказал: пожалуйста, прости моего отца, потому что он тоже хотел, чтобы отцу было благо, чтобы он обрел освобождение. And because of Prahlad being a pure devotee, he carries like how many? 7 or 21? I don't know. You didn't hear this, huh? I believe it's seven generations before him and 7 generations after him. И поскольку Прохлада Махарадж был чистым преданным Господа, то, скорее всего, 7 поколений до и 7 поколений после, благодаря ему, обрели освобождение. But you can have 21 generations after you and 21 generations Но еще before есть you. такой вариант, как очистить и дать освобождение 21 поколению до себя и 21 поколению после. Just imagine that. Prahlad Maharaj, 7 generations before and after. Like how pure one can be if he can carry 21 generations before and after him. То есть Прохлада Махарадж освободил родственников на 7 поколений до и 7 поколений после себя. Это ж, представьте только себе, до какой степени чистым может быть преданный, что даже есть такой вариант, что он освободит 21 поколение до себя. Because in those days is the beginning of the universe, so there's no generations after that, 7 before or after. Эта история с Прохладой Махараджем и Хираньякашипу произошла незадолго после начала творения, поэтому там не так уж было много поколений до и не так уж много поколений после. Ну, а если вообще равнодушие, то есть не волнует родственников? What to do if I really emotionally don't care about my relatives? What do you mean emotionally? No, emotion is there. We're not robots. But you are not. You're not going to be crying for weeks and months. Эмоциональная сторона жизни имеет место быть. Мы не роботы. Суть в том, что если что-то происходит с родственниками, то мы не будем по этому поводу лить слезы неделями и месяцами. That's not the meaning of not being disturbed. То есть вот в этом смысл заключается невозмутимость. You may remember that person also after many years. That's okay. Вполне может быть так, что спустя много лет на ум будут приходить мысли об ушедшем родственнике. Это нормально. You may remember your family members after some time. That is okay. Это нормально, что мысли и памятование родственников Not ушедших being приходят. disturbed means not being covered up by the modes of material nature. Не приходить в беспокойство, это означает не подвергаться соответствующему влиянию гун материальной природы.
Okay. Окей. You don't worry, you can keep crying if you like. То есть волноваться не надо, not a если problem. хочется плакать по родственникам, плачьте. It's normal. We're a person. Это нормально, мы личности. It's okay. Это It's все okay to хорошо. cry. То есть плачьте, пожалуйста. It's okay to laugh. И смеяться тоже разрешается. It's okay to be sad. И грустить можно. But that's not the meaning of not being disturbed. То есть не в этом смысл того, что человек невозмутимый. Okay. You understand now? Поняли? Little bit. I have to think about this. Don't worry. When that right time comes, you will think about it. Не Now you волнуйся. cannot think about it. А? Now it's like theoretical. Не волнуйся, время придет и поймешь. Пока что это так на теоретическом уровне. But when the right time comes, that you will understand. Придет время, и ты все поймешь. Anything else? Еще вопросы, пожалуйста. Yes, Prabhu. Да. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо вам за лекцию. Thank you very much for class. Такой вопрос, как избавиться от обладания чем-либо, желания обладания чем-либо. How one can become how one can become free from a desire to have something. You change your desire. Нужно менять желание. It's like we want something to enjoy, То есть нам хочется чем-то обладать для того, чтобы этим наслаждаться. right? Правильно. Normally, that is the cause why we want something to enjoy. То есть это обычная, стандартная причина, почему человек чего-то хочет The получить для того, чтобы the наслаждаться. desire, it cannot be eliminated, То есть само по себе желание никуда убрать нельзя. but you should desire for Krishna. Но нужно, чтобы у нас были желания, которые посвящены Кришне. We have a desire to eat, Например, у нас есть желание покушать. but we don't eat for sense enjoyment. We eat to keep our body and soul together, and we only eat Krishna Prasad. И мы едим не для того, чтобы чувствам нашим было хорошо, а для того, чтобы душа по-прежнему продолжала находиться в теле, для того, чтобы были силы служить Кришне. И едим мы не что угодно, а Кришна Прасад. Prasad. Eating, sleeping, we have a desire to sleep, but we sleep so that we keep our body strong to serve Krishna. Или, допустим, сон. Мы спим для того, чтобы восстановить силы и продолжить свое служение Кришне. So everything, all of our desires materially can be transformed into spiritual if those desires are meant for the pleasure of Krishna instead of ours. То есть наши желания можно преобразовать в духовные желания, если мы хотим чего-либо не для себя, а для того, чтобы Кришна был доволен. You want to give an example of what you want? Приведите пример, пожалуйста, чего конкретно вы хотите. You don't have anyone? I have a lot of desires, he says. I have a lot of desires. So transfer your desires for Krishna's pleasure. Ну вот, направьте эти свои все желания на то, чтобы Кришна был доволен. It's like sometimes some devotee says, "Oh, I want to have a lot of money for Krishna." Например, преданный может сказать: хочу, чтобы у меня было много денег, и чтобы это у меня было для Кришны. As soon as I have lots of money, I will give to Krishna. Только будут у меня деньги, я их тут же Кришне отдам. But sometimes they forgot Krishna. Но иногда они забывают о Кришне, They become intoxicated with money, и денежки их опьяняют. right? Правильно? Or they will only give Krishna very, very chuchu. И тогда они совсем немножко Кришне дают. Very. And then they will keep 99% for them and only 1% to Krishna. То есть 99% этих денег оставляют себе и 1% Кришне. No, that's not the way. Но так не надо.
At least 50%. По крайней мере, 50% надо отдать. Very difficult. А это сложно. So, yes, the propensity to enjoy should be transformed to have that sense of enjoyment to be only for Krishna's pleasure. То есть вот это желание наслаждать свои чувства нужно преобразовать в желание наслаждать чувства Кришны. Definitely it is normal to have many material desires. Это вполне нормально, что у нас много материальных желаний. Somebody calling me. Кто-то мне звонит. Yes. Hare Krishna. Anything else? Еще вопросы или дополнения? Ага. Давай. Можно следующим будете? Ага. Харе Кришна, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, как вы молитесь за материалистичных людей, чтобы Господь дал им свою милость и помог им предаться Богу. Maharaj, please share your experience, how you pray to Supreme Lord for benefit. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For the benefit of materialistic people, to make them closer to Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. That's all. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Such experience. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. One last question. I have to Последний go. вопрос. Берите вопрос. Берите микрофон. Спасибо, Махарадж, за лекцию. Сегодня вот день ухода Вамшидас Бабаджи и Рагунанданы Такура. Может, вы знаете там одну-две истории из их жизни? Интересно. Can you tell some interesting stories from life of Vamshidasa Babaji, because today is his disappearance day, and also today is disappearance day of Raghunandana Goswami. Vamsidas Babaji. Vamsidas. Yes, Vamshidas. He's like an Avaduta. Vamshidas Babaji был Avadhutai. Avaduta means they're like so elevated in Krishna consciousness, and they act not in a normal way. Seemingly, they break the social customs and normal ways of how a normal person will act. Авадута – это такая возвышенная в сознании Кришны душа, что она действует не так, как обычные люди действуют, вопреки всем общественным нормам поведения и устоям. То есть ведет себя не так, как это ведут себя обычные люди. So he has a deity of Gauranitai. У него было божество Горнитай. And he carries Gauranitai wherever he goes. Куда бы ни пошел Вамшидас Бабаджи, повсюду он брал с собой это божество. Sometimes he will, they have some kind of a container, and he will hang them in a tree. Wherever he goes, he will cook for them. Sometimes he will make a feast for them, and sometimes he will chastise them, and he will not give any offerings to them. И Вамшидас Бабаджи носил этих божеств с собой в коробке, везде с собой их носил. Если нужно, вешал на ветку дерева эту коробку с божествами. Иногда поклонение им проводил, иногда пир для них устраивал, а иногда ругал их, отчитывал, говорил: не будет вам сегодня подношений.
He doesn't wear any clothes. Никакой одежды на нем не было. He only wears a piece, a coffin. Только каупина была. He has a servant, but then his servant never sees him passing stool. Ага. У Вамшидаса Бабаджи был слуга, но слуга ни разу не замечал, чтобы Вамшидас Бабаджи хотя бы раз опорожнил кишечник. His body is so effulgent. He has matted black hair. От тела Вамшидаса Бабаджи исходило сияние, волосы были... What is with his hairs? He's matted. Matted. Matted, like you've seen matted, like the locks of hair. Matted, like Спутавшиеся волосы у него были. So like modern day hippies. Как вот сейчас хиппи носят волосы. Dreadlocks. Дреды называются. Dreadlocks. But he's always chanting the holy name of the Lord. Вамшидас Бабаджи всегда воспевал святое имя Господа. He's considered as Nitya Siddha. Его считают Нитья Сидой, Сидхой. He's an eternally liberated soul. Он вечно освобожденная душа. So a lesson we can learn from this is that we should not judge anybody at any time from their external appearance. И урок, который мы можем для себя извлечь из всей этой истории и жизнеописания Вамшидаса Бабаджи, таков, что мы никогда никого не должны оценивать только лишь по его, только лишь внешне, по тому, как он себя ведет. We don't know who they are. Мы не знаем, кто перед нами. Okay, and Raghunandan Thakur, there is this. He is just like a young boy, and his father, I believe, is Basudev or Mukunda Das, I believe. He's a surgeon. His father is a surgeon, and he's the boy who made baby Ladu Gopal to eat in that pastime. I cannot fully give so much description because I have to talk to a person in India. Okay. So, итак, Рагунандана Такур был мальчиком, и у него был отец, и отец был пуджари, и именно Рагунандана Такур заставил божество Ладу Гопала принять, прямо сойти с алтаря и принять прасад. Есть такая история, но времени ее рассказывать нету, потому что пора уже созваниваться с одним человеком из Индии. I wish I could spend more time, even up to 11 o'clock with you, but I have very important meeting. I have to speak to a devotee in India. This is very urgent. Okay. Мы могли бы и до 11 посидеть и пообщаться, но есть очень важное и срочное дело, разговор с преданными из Индии. Taking Charnamrita is not the same as eating. That's why we can take Charnamrita in front of the deities. How come we don't have Charnamrita here? Кстати, поскольку Чаринамрита это Чаринамрита, то ее, то есть это не еда, то ее можно принимать при открытом алтаре, при божествах. Вот, но Чаринамрита здесь в алтарной в храмовой I've never seen a Charnamrita here. Никогда не видел здесь кувшин с Чаринамритой в храмовой комнате. Where? It's Because outside? Yes, we put it in hall, usually. Usually it should be here. After greeting of the deities, we take Charnamrita. Обычно этот кувшин ставят в храмовой и принимают Чаринамриту после приветствия божеств. So it is not the same as taking prasada. It is, you can take Mahaprasad also, but not the whole Mahaprasad, but just a little bit. This is Mahaprasad, it's okay. То есть есть перед божествами и петь Чаринамриту перед божествами это не одно и то же. При открытом алтаре можно принимать Чаринамриту и также съесть немного Махапрасада. Не так, чтобы уж много, но чуть-чуть. Yeah, there you go. More Mahaprasad. Вот, пожалуйста. When reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam at home, sometimes there are subject matters that are very difficult to understand. Мы читаем дома Шримад... Это вопрос из интернета. Мы читаем дома Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту, иногда там попадаются темы, которые понять очень сложно.
In this case, who is the right person to approach for clarification and for further explanation? Кому в такой ситуации обращаться, чтобы этот кто-то нам прояснил эту тему и объяснил? Is there a recommended person or can any senior devotees do? Можно ли какого-нибудь преданного здесь порекомендовать, к кому обращаться, или можно обратиться к любому старшему преданному? Yeah, if there is some questions that cannot be answered immediately, if you study certain topics in the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, then you can approach some senior devotees who are exemplary also themselves, who also read. Senior devotees means not by years, but by knowledge. Итак, действительно, если вы читаете книги, и у вас возникает вопрос, на который вы моментально ответа найти не можете, вы можете обратиться с этим вопросом к любому старшему преданному, поведение которого образцовое и который тоже читает регулярно книги Шрилы Прабхупады. То есть старший — это не тот, кто дольше в движении, а тот, кто знает больше. Not just by knowledge, also by realization. And realization means by applying the knowledge to their everyday activities. И также старшинство определяется не только тем, кто сколько от чего знает, но также тем, что у старшего больше реализации. Реализовать знания означает воплощать его в жизни, применять на практике. They live the book. This is advanced senior devotees means they live the book. They live the shastras. This is part of their life. Старший преданный — это тот, кто живет в соответствии с шастрой. Это его образ жизни. You can ask them. Можете таких спрашивать. Nearby or very far from you, no problem. Это может быть преданный, который живет неподалеку, или кто-то, кто живет далеко. Это не так важно. You can ask me also. Меня тоже можете спрашивать. Okay. Окей. Hare Krishna. Хари Кришна. We stop here now. Thank you very much. На этом закончим. Спасибо вам большое. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Hare. Hare Krishna.